what is explained in the video. But let me emphasize here. Let me emphasize here. In case that some of you are not aware of these. Ya, mungkin wait a second. Yeah, okay. Let's be aware of this. Jadi, in simple present tense, ada dua jenis kalimat. In case that some of you are not aware of this, let's be aware of this. I divide the sentences into two kinds. The first is the sentence which used to be as the predicate, and the second is the one with verbs as the predicate. Jadi kalimat yang predikatnya to be dengan yang predikatnya verbs atau kata kerja. Kita lihat untuk yang predikat to be itu untuk menyatakan apa saja sih? Tidak ada kata kerja di dalamnya ya. Ini kayak kondisi begitu ya, kondisi situasi. Oke, Lintang. Oke, thank you. Lintang, are you there, Lintang? Yes, I'm here, ma'am. Okay. And what about Maulana Fahmi? Is he around? Maulana Fahmi. Masih belum masuk. Oh ya, oke, thank you. Baiklah, let's pay attention here. Seperti yang sudah dijelaskan ya. Di sini tidak mengandung unsur kerja ya. Ini yang dijelaskan adalah like profesi, situasi, kondisi, begitu ya. Tidak mengerjakan apa, begitu tidak. This is nominal sentences with to be as predicates. Jangan dicampur-campurkan dengan yang verbs. And ini adalah tugasnya ya. Sudah dijawab kan teman-teman? Sudah ya? Sudah ya, saya harap sudah dijawab semuanya. Oke, coba let's answer this together. Is it is, am, or are? Let's go to number one. Coba, mari kita coba number one. The weather, blah, 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 nice today. What do you think? What do you think is the answer? Yes, ma'am. Is, yeah. The Is weather nice. is nice today. Ya, mengapa kita memilih is ya? How will you explain it to your friend? Why do you choose is as the answer, please? Anyone can explain, please? Kenapa pakai is? Apa sih indikatornya? Why? What is the indicator? So that we can use is in this sentence. Anybody? Because the weather is singular. Yes, because the weather is a singular apa namanya? Pelaku dalam kalimat itu? Singular subject, yes. Kata kuncinya subject ya. Because the word weather is a singular subject. Kalau mau kita ganti, if we want to change it into a pronoun, then we will change it into it. Kalau kita ganti ke pronoun, nanti akan menjadi it ya. So it is nice today. The weather is nice today.
What about number 2? I blah 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 not rich. I am. I am. Yes, I am not rich. How will you explain it to your friend about this M, this to be M? Bagaimana cara menerangkan pada orang lain? Kenapa kok bisa M jawabannya? Because the subject is I. Yeah, because the subject is I. Subject I. Subject I is special, ya. Subject I is very special. It has M as the to be. Kalau yang lainnya harus bersama-sama like he, she, it, use is, and you, we, they use are, and I is special. It use M. Okay. What about number 3? This bag, blah blah blah, heavy. What must be there? Yes, ma'am. Is, ya. Jawabannya adalah is. Mengapa is, ya? How will you explain it to your friend? Because the subject is singular. Yeah, the subject is singular. Bag. Bag is a singular subject. Jadi yang kita lihat bukan this-nya ya, tapi bag-nya. This itu menerangkan bag. So the main word for this phrase is bag. Number 4, these bags blah 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 heavy. Are, Miss. Are. Are. The answer is are. And the explanation is Jamak. Because Plural. Yeah, because the subject is plural. This is a plural subject. Yes. Number 5. Look, there, blah, 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 Helen. Is, ma'am. There is Helen. There is Helen. Mengapa is, ya? Kita kalau seperti ini, kita berpegangnya pada kata apa ini? she. She. Maksudnya Helennya? Ini maksudnya objeknya gitu ya, objeknya. For the sentence construction with there is or there are, we see it from the object. Kita lihat apa yang ada di belakang is, whether it is singular or plural. Karena sudah ketahuan di belakangnya adalah Helen ya, Helen. Helen is a singular noun, and it can be changed with she. So, yes. Jawabannya adalah, jadinya adalah is because it is singular. Number 6. My brother and I, blah, 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 good tennis players. Are. Ma'am. Are. M-O-M. Are. R. The answer is R, not M ya. R. Jadi ada berapa? How many subjects do you have? Is it two? Two. There are 2 subjects. So it is plural. Plural subject. And if we change it into a pronoun, kalau kita ganti dengan pronoun, itu akan menjadi kata We. we. Yes, you're right. Akan menjadi we. Yeah, that's right. Number 7. Emily, blah, blah, blah at home. Her children, blah, blah, blah at school. What do you say for this?
Is and are. Is and are. Okay, so Emily is at home. Yes, it is Emily is at home and here her children are at school. Jadi Emily pakai is karena apa lagi? Tolong dibilang. Singular subject. Because singular subject. She. Karena subjeknya cuma satu. And her children memakai are. Yes, it is right. And can you tell me why? Because children is a plural subject. Yeah, because children is a plural subject. Number 8, I blah 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 a taxi driver. I am. Is. Yeah, I am a taxi driver. My sister Is, ma'am. is a nurse. Okay, my sister is a nurse. I am a taxi driver. My sister is a nurse. Okay. Jadi I, kenapa itu pakai am? Because the subject is I think it is clear. And why must it be is? Because the subject is my sister. It is a singular subject. Okay, very good. So these are the answers for this exercise. And then right on this slide, we move to simple present tense with verb atau yang sering disebut dengan verbal sentence. Sudah dilihat dari video, so I don't think that I will repeat it again. Tapi mari kita kerjakan yang ada di sini. Dan diingat-ingat ya, are you with me? Kata kerjanya tidak pakai s. He, she, it memakai s. So let's go to this exercise, please. What's this? Maria speak or speaks 4 languages. Speaks. Pakai s ya? Pakai. Pakai s ya. And can you tell me why? Maria speaks 4 languages. Karena she, oke, karena subjeknya ya. Because subjeknya itu she, oke. Singular and sama dengan she. Number 2, the shops in the city center open or opens at 9 o'clock in the morning. Open, man. Tanpa s. Tanpa s, open. And why? How many subjects do you have? Ada berapa subjeknya? Banyak, Miss. Lebih dari 2. Iya. Lebih dari 1. Lebih dari 1 ya. The shops, subjeknya kata the shops ya. The shops in the city center open. Jadi mungkin ada di antara teman-teman ini yang begini. Mengapa itu pakai s? Karena jamak. Karena lebih dari 1. Mungkin ada. Itu benar, tapi itu adalah prinsip untuk kata benda. Kalau kata benda iya betul. Ada s-nya itu pertanda jamak ya. Misalnya buku, book. Itu tunggal, tapi kalau jamak kita bilangnya box. Bottle, tunggal, jamak bottles. Ada s-nya, penanda jamak. Kalau ini bukan prinsip kata benda, kalau yang sekarang kita pelajari. Ini adalah prinsip kata kerja. Kata kerja itu tergantung pada subjeknya. Kalau subjek tunggal justru kata kerjanya pakai s. He, she, it itu pakai s. Are you with they? Tidak pakai s. Jadi yang dinamakan singular verb itu justru yang pakai s.
Plural verb itu yang tidak pakai S. Itu kalau kata kerja. Kalau kata benda, singular noun tanpa S karena cuma satu. Plural noun pakai S. Number 3. Kita lihat number 3. The city museum closes at 5 o'clock in the evening. Closes. Closes, yes. Ya, coba dinyatakan alasannya. Subjeknya singular. Yeah, because the subject we got here is a singular one. The singular one ya, sama dengan it. Singular, again, singular, sama dengan it. Number 4, Tina is a teacher. She teaches mathematics to young children. Teaches. Teaches ya. Teaches. Mengapa teaches? The subject is she. Yeah, Singular. because okay. She, singular. Number 5. My job is very interesting. I meet a lot of people. I meet tanpa S ya. Meskipun I itu singular tapi tanpa S. Why? Because I is special ya. Dia ikut I with they tanpa S. Oke, coba dibaca dulu ya. Please dibaca dulu. Let me have maybe 2 of you to read the whole sentences. Untuk membaca 5 kalimat ini, dibaca saja. Let me go from the top. Rahmah. Nomor berapa aja, Miss? Semuanya. Iya, membaca semuanya. Okay. Maria speaks 4 languages. The shops in the city center open at 9 o'clock in the morning. The city museum closes at 5 o'clock in the evening. Tina is a teacher. She teaches mathematics to young children. My job is very interesting. I meet a lot of people. Ya, thank you. Now sekarang Rahma minta salah satu temannya untuk baca ya. Please ask one of your friends to read, but please choose a boy. Choose a boy, please. A boy. Yes. Let me see first ya, Miss. Bentar. Siapa? Dia Suara. Dia Suara. Hello, Dia Suara. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Okay. Would you like to read, please? Number 2, yeah. Yeah. Oh, no. All of them. Read all of them. Oh, yes. Mm-hmm. Number 1. Maria speaks 4 languages. Number 2. The shops in the city center open at 9 o'clock in the morning. Number 3. The city museum closes at 5 o'clock in the evening. Number 4. Tina is a teacher. She teaches mathematics to young children. Number 5. My job is very interesting. I meet a lot of people. Yeah, okay, thank you. Languages ya, Nia. Languages. Yes, miss. Okay. Baik, let's move on to the next slide. This one, I think I don't need to explain it again because you have known it. Now, what about this? Let's go to this exercise. Write the negative. Tulislah bentuk negatifnya. Number 1. Anna plays the piano very well. This is a positive sentence.
What if we want to say Ana tidak bermain piano dengan baik? What do you say? Anna doesn't play the piano very well. Anna doesn't play the piano very well. Play-nya S-nya hilang ya ini ya. Hilang, Miss. S-nya hilang. Mengapa S-nya hilang? Karena udah pakai doesn't. Ya, karena sudah ada kata doesn't di sini, and then S-nya harus pergi. Jadi dalam satu kalimat itu cuma boleh ada satu yang mengandung tense. Yang mengandung tenses itu cuma boleh ada satu. Ini kan sebenarnya kandungan tenses ya S-nya itu ya. Kandungan tenses simple present. Kalau sudah ada di das ya play-nya nggak usah pakai lagi. Play-nya udah kembali ke bentuk dasar. Yeah, so Anna doesn't play the piano very well. Which is doesn't. Because Anna includes the he, she, it. He, she, it use doesn't. Number 2. They know my phone number. They don't know my phone number. Yeah, they don't know. They don't know my phone numbers. Yes, you were right. Okay, any further explanation? Mengapa don't, mengapa tidak doesn't misalnya? Sama, Miss. Karena Sama. jamak. Oh ya, karena jamak ya. Ayubide ya. Ayubide kita pakai John. Jamak. They don't know. Number 3. We work very hard. What if we want to say kita tidak bekerja dengan keras? We don't work very hard. Don't work very hard. We don't work very hard. We don't work very hard. Yeah, we don't work very hard. Okay, once again, kenapa harus don't? Kenapa nggak doesn't? Sama. Karena jamak, oke ya. Karena ayu with they, kita pakai don't ya. Number 4, he has a bath every day. He has a bath every day. Kita nggak mandi tiap hari. Ya. He doesn't doesn't. have He a doesn't have. have ya. Yang has-nya kembali ke have karena sudah ada doesn't. Oke, dan kenapa kita harus pilih doesn't? Kenapa nggak don't? Because the subject is he. Yeah. Singular. He, singular. He, she, it ikut doesn't. Okay. 5. You do the same thing every day. You don't do the You same don't. thing every day. Yeah, you don't do. You don't do the same thing every day. Ya, ini jelas ya. You with they pakainya don't. So, ini adalah jawabannya. Coba dibaca dulu. Dibaca. I always force students to read. Why? Because, yeah, it shows to the others the correct way of pronouncing every single word. Yeah. Now let me go to siapa ya nih ya? Let me have someone to read. I think a girl. A girl. What about Mutia Shahidah, please? Mutia Shahidah. Is she around? Hello Mutia. Mutia Shahidah. Ada ya Mutia ya? Can you hear me?
Okay. Mutia doesn't respond. I don't know what happens to her. Probably she doesn't have any enough signal. What about Kinariasi? Kinariasi can. Okay, yeah, dibaca. Just read the sentences. Anna doesn't play the piano very well. They don't know my phone number. We don't work very hard. He doesn't have a bath every day. You don't do the same thing every day. Yeah, thank you. We don't work very hard. He doesn't have a bath every day. You don't do the same thing every day. When we pronounce the sentences, although we can't do the perfect English accent, tidak perlu aksennya, tidak perlu perfect English like or British like, American like, but the pronunciation must be accurate. Kalau masalah pronunciation harus akurat. Misalnya, we read play, not play. Yeah, that's the way we make it accurate. We don't work very hard. He doesn't have a bath every day. Thank you. Now Mutia, please. Oh, no, not Mutia. Yeah, Kinariasi here. Kinariasi, please choose a boy to do the same thing, please. Akbar Lutfi. Siapa? Akbar Lutfi, ma'am. Akbar Lutfi. Akbar Lutfi, please. Yes. Write the negative. Anna doesn't play the piano very well. They don't know my phone number. We don't work very hard. He doesn't have a bath every day. You don't do the same thing every day. Okay, thank you. There is and there are, and I don't need to explain it again because it has been explained before. And thank you very much. Don't forget to support me by subscribing to my channel. Thank you. Any questions so far, everybody? Ada pertanyaan? Not yet. So everything is clear. Bagaimana dengan yang diam-diam itu ya? If you have any questions, please feel free to interrupt me ya. Ada kesulitan, ada yang tidak dipahami, ada kebingungan, silakan raise your hand. Silakan siapa? Oh, tidak ada ya. Baik. Everybody, are you sleepy? Again. So, Sydney is Australia's oldest, largest, and lively state capital with a population of over 3 million. Ini contoh kalimat tadi. Dibagi menjadi 3 komponen. Subject, to be, and sesuatu di belakang to be. Sesuatu di belakang to be ini adalah berupa noun or noun phrase. Noun. Ini kalau ini bukan noun, ini noun phrase. Ya, dari noun phrase ini. Noun phrase itu kumpulan kata yang intinya itu adalah kata benda. Dari intinya di tengah-tengahnya itu kata benda. Dan kata-kata yang lainnya hanya penjelas saja. Okay, if we have a look at this phrase, Australia's oldest, largest, and lively state capital, blah, blah, blah. Itu kata benda yang paling utama yang mana? Which one is the main noun of this noun phrase, of this kumpulan kata?
Ada yang tahu? Silakan. Aulia Nafis, Chan, kamu tahu nggak? Which one is the most important kata benda here? City, Miss. City? Oh. Mana kata city-nya yang mana sih? Ini tidak mengandung kata city ini. Coba dilihat lagi. There is no word such as city here. Australia, Miss. Australia. Coba Australia itu ada S-nya loh. Jadi miliknya Australia. Kalau Australia kata benda negaranya, yes, itu kata benda. Tapi ini ada S-nya. Jadi ini mestinya titik-titiknya Australia. So, Australia's here is not kata benda. This is penanda milik. This is seperti possessive adjective. So, this is not the kata inti. This is not the main word. No. Coba lagi dong. State capital. State capital, Miss. State capital. Satu kata saja. State atau capital? Capital. State. Capital. Capital. Ya, capital. Kenapa bisa capital? Mari kita renungkan. Jadi state itu menerangkan capital. Capital itu kan apa sih capital? Kota besar gitu ya, ibu kota gitu kan. Nah, state itu apa state? Negara bagian. Negara bagian. Jadi kan ibu kotanya negara bagian gitu. Jadi state itu hanya menerangkan capital. Terus ini trio ini oldest, largest, and liveliest. Trio adjektif ini juga cuma menerangkan capital. Australia's ini miliknya Australia. Ini menerangkan capital juga. Nah, bagian belakangnya ini apa lagi ya? Ini cuma tambahan ini. Jadi, with a population of over 3 million. Dengan populasi lebih dari 3 juta. Ini juga cuma menerangkan capital. Jadi, sebenarnya kalimat ini cuma bilang Sydney is the capital gitu ya. Sydney itu capital, kota besar, ibu kota. Okay, do you understand what I mean? So the main word, yang paling penting dari noun phrase yang panjang ini adalah kata capital. Ada kalimat lain lagi dengan pola yang sama. It is here. It is a colorful, modern city. Ini polanya sama juga. Subject, to be, and noun phrase. Sama ya, ini noun phrase. Jadi, a colorful, modern city. Itu adalah sebuah noun phrase. Siapa yang utama? City. City, ya. City. City siapa? Oke. Khadijah. Ya, oke. Baik. Jadi, kata modern ini hanya menerangkan city, colorful juga menerangkan city. Oke, let's come here. Dan ternyata tidak hanya noun phrase yang bisa ada di belakang to be ya. Ini adalah contoh-contoh menunjukkan apa saja sih yang bisa ada di belakang to be. What can be behind the word to be? So once again, there are 3 components here. The subject component, the to be components, or ini to be-nya sebagai verbs.
Yeah, okay. So to be component is the verb. Dan di belakang to be itu bisa ada apa saja sih? Bisa ada mereka ini. Ada noun phrase, a cold city, tadi noun phrase ya. A cold city, tentunya ini yang utama kata city. Karena cold itu hanya menerangkan city. Adjective, beautiful is an adjective. Another adjective, I believe that you know it. Adjective yang lainnya like generous, smart, clever. Apalagi sih? Brightening, beautiful, beautiful tuh ya. Picturesque, interesting, dan adjective yang lainnya. Itu bisa ada di belakang to be. Dan the third type is prepositional phrase. Prepositional phrase is preposition plus noun. Preposisi tambah kata benda itu adalah prepositional phrase. Biar gampang kita ingat, pokoknya ada preposition gitu aja yang ada di belakang to be. Nah, selain kata near, tentunya kita kenal preposition yang lainnya dong. Apa saja preposition yang kalian kenal? With. With, okay, then? Far. Next to. Next to, apa, are? Tadi bilang apa, are? Far. Far. For apa far? Far. Far. Far itu bukannya adjective ya? I think this is adjective. Oh, M, sorry. on, at. Ya, on, in, at, kayak gitu loh. On, in, at, for. Kalau for ya preposition itu for. Jadi kata depan. Yang apa? Between ya. Between you and me. Ada gunung penghalang gitu ya. Dan ini between itu untuk dua hal kan, antara dua hal. Kalau antara banyak hal itu ada kata among. On itu kalau di atasnya, tapi menempel ke bendanya itu on. Kalau agak jauh itu above misalnya. Kalau jauh tapi sambil gerak itu over. Di bawah itu apa di bawah? Under ya, under or below. Di samping, selain next to, kita juga mengenal kata beside. Beside. Ya, di belakang? Behind. Behind, ya. Dan lain sebagainya, and so on and so forth. Ya, oke. Jadi ini kita ingat-ingat komponennya adalah subject to be, noun or noun phrase, adjective, preposition, preposisi ya. Coba kita membuat kalimat. Think of your city or town. Write the sentences similar to the formula. Membuat kalimat dengan formula yang sama. Coba, let me have one of you. Rizky, Mailana, Damayanti, please. Rizky, Yes. where are you from, Rizky? Sukoharjo. Sukoharjo. Okay, think about Sukoharjo. And can you make it into a sentence, please? Sukoharjo. Using to be, Sukoharjo Sukoharjo is a clean city. is a clean city. Really? I think so. Okay, yeah. Sukoharjo is a clean city. Kita bisa loh menambahi dengan keterangan yang lainnya. Misalnya a clean city. Sukoharjo is a clean city. Dengan apa gitu misalnya ya. Dengan apa ya? A clean city. Oke, baik ya, ini sebuah noun phrase ya.
Sukoharjo is a clean city. Kata benda utamanya tentu saja kata city. So Sukoharjo is city. Sukoharjo itu city ya. Subject to be city. Okay, thank you. Rizky, coba Rizky, now you please mention a boy's name. Muhammad Aji Pamungkas. Muhammad Aji. Silakan Muhammad Aji. Where are you from? Yes, ma'am. Kamu dari mana? I'm from Tegal. Tegal. Okay, so you're from Tegal. Please make a sentence using Tegal. Oh, Maulana Fahmi raising hand. Nanti ya Maulana ya. Tanya atau mau Tegal. bikin kalimat? Oke, Tegal. Tegal is a city between the ocean. Between the ocean. Gini dah. Ocean kayak gini. Yes, ma'am. Oh. Oh, Tegal itu city between the ocean dah. Ocean mana sama mana sih? Di pantai utara, ma'am. Pantai utara. Mungkin bukan between the ocean ya. Kalau between the ocean itu like ocean itu kan lautan gitu ya. Like samudra Hindia dan samudra apa gitu. Dan tengah-tengahnya itu ada kota Tegal gitu. Mungkin ini maksudnya Tegal itu punya banyak pantai gitu, Mas. Dekat dengan pantai, Bu. Apa? Oh, dekat dengan pantai. Dekat ya, dekat. Iya. Ya, oke. Tegal is a city dekat dengan pantai. Apa dekat? Near. Near the beach. Near pantainya ada berapa ya? 1 doang sih, Bu. Oh ya, near. Mungkin near the most beautiful pantai gitu ya. Near the most beautiful beach in di mana sih Tegal ini? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Yeah, in Central Java. Yeah. Tegal is a city near the most beautiful beach in Central Java. We can also, di sini bisa kita tambahin dengan adjective misalnya ya. Tegal is a well-known city, for instance, or is a famous city. Ya, Maulana tadi gimana Maulana, please? Maulana, ya Maulana. Yes, Miss. Yes, please. What's your sentence or a question? Mau jawab, Miss. Oh ya, silakan. Sukoharjo is a lovely place with lovely people. Sukoharjo is a lonely place. Lonely place, begini. Dengan? Lovely. Oh, lovely. Sorry, dengar saya kok lonely. Lovely place, terus? With lovely people. Oh, with lovely people. Sukoharjo is a lovely place with lovely people. Okay. Bagus, bagus. Ya. Tegal is a well-known city near the most beautiful beach in Central Java. Ini tentunya kepalanya kata suci ya. Terus near bla 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 ini apa? Ini cuma penjelas dari kata city. Kalau ini gimana ini? A lovely place with lovely people. Kata intinya yang mana dari potongan frasa ini? What is the main word?
Hello, ini kata apa ya? Hello everybody. A lovely place with lovely people. Hello. Sidoarjo, kota yang ramah dengan orang yang ramah. Apa? Sukoharjo, kota yang ramah dengan orang yang ramah. Oh ya, Sidoarjo kota yang ramah dengan orang yang ramah. Ini loh, kepalanya yang mana sih ini? A lovely place with lovely people. Ya, kata benda utamanya tadi yang mana? A lovely place. 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 Ya. Place-nya yang utama ya. With lovely people, this is not yang utama. Ini hanya penerang saja. Thank you. Any questions for this, please? For sentences which use to be as the predicate. Ini predikannya to be semua loh ya. Predikannya tuh to be semua ini. Is. Ini predikat. Tegal, is, predikat lagi. Ini is semua predikatnya ya. Terus di belakangnya itu ada, ini juga noun phrase semua ya. Yeah. Then let's go to the next subtitle. You can also describe Sydney by using the verb have. Kita bisa mendeskripsikan Sydney dengan kata have. Have itu artinya apa teman-teman? Memiliki. Memiliki or ya. Memiliki or mempunyai ya. Jadi it has also, komponennya tetap 3. Ada komponen subject, komponen verbs, cuman sekarang verbnya bukan to be lagi, tapi kata kerja. And setelah verb ini adalah object. So subject, verb, object. Dia punya, have or has. Tidak punya, don't have or doesn't have. It has also natural beauty with green parkland and perhaps the world's most famous beautiful water harbor. It has also-nya udah jelas ya, dia juga punya. Nah sekarang kita perhatikan, punya apa sih sebenarnya nih, apa yang dipunyai? Kan pasti benda ya yang dipunyai ya, benda kan ya yang dipunyai. Bendanya yang mana ini? Benda yang the most important noun, seperti tadi. Parkland. Ya apa? Parkland. Parkland. Zakira bilang parkland. Or maybe beauty. Beauty, yeah. Beauty, actually it is beauty ya. Jadi with green parkland ini menerangkan beauty. Jadi dia punya, kan yang dipunya itu apa? Beauty. Beauty yang kayak gimana? Yang natural. Jadi natural menerangkan beauty. Terus yang seperti apa lagi? Yang with green parkland. Dengan parkland hijau. And perhaps the world's most beautiful water harbor. Dan mungkin harbor yang paling cantik sedunia. Ini menerangkan beauty. So beauty. It has also a beauty. Dia punya beauty intinya ya. Yang kedua ini nggak punya sekarang ya. It does not have enough Indonesian restaurants. Tidak punya restoran Indonesia yang cukup. Tidak punya apa sih sebenarnya? What is the main word ini? Restoran. Ya, nggak punya restoran sebenarnya. Cuman restoran yang Indonesia. Jadi Indonesia ini menerangkan restoran. Enough juga menerangkan restoran. The streets do not have enough trees in each side. Ini juga jalannya tidak punya apa? Tidak punya enough trees in each side. Ini tanpa S tentunya ini each side-nya. Oke. Sebenarnya jalannya tidak punya apa sih teman-teman?
trees. Trees, ya. Sebenarnya nggak punya trees. Enough menerangkan kata trees. In its side juga menerangkan kata trees. Okay, now please describe what your town or city has. Kotamu, your hometown or your city itu punya apa? Please describe it. Saya sekarang mau memanggil Benar. Benar, please. Yes, ma'am. Yes, okay. Where are you from? Benar. Sukoharjo, ma'am. Oh, Sukoharjo. Oke. Di sini banyak orang Sukoharjo apa ya? Sukoharjo. Sukoharjo punya apa? What does Sukoharjo have? Sukoharjo have Punya. traditional market. Hah? Traditional market? Banyak? Yes. Iya. Ya. Oke. Oke, Sukoharjo has atau have? Semuanya renungkan. Have apa? Has. Has. Ya. Has. Terus belakangnya? Has o. Has a what? Ya itu traditional market. Langsung a traditional market. Oke. A traditional market. Sukoharjo punya sebuah traditional market. Kasihan dia masa cuma punya satu sih. Okay. Yeah, so then Sukoharjo is a subject. Banyaknya molok, Miss. Oh, begitu. Oh ya, wah kalah ini. Ya. Ya, bagus ya. Mallnya Solo. Mallnya Solo itu di Sukoharjo gitu ya. Ya, Sukoharjo has a traditional market. Tentunya ini yang utama kata market ya, ini ya. Tahu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya Sukoharjo punya apa? Cuma Sukoharjo itu punya market, tapi market yang traditional. Benar. Now please mention a girl's name. Sebutkan nama seorang girl, please. Andara. Andara, hello Andara. Hello, ma'am. Yes. Where are you from? Sukoharjo. Oh, Sukoharjo lagi, ya ampun. This class is full of Sukoharjo people, jangan-jangan ya. Sukoharjo again. Oke. Ada lagi Sukoharjo yang lainnya, silakan raise hand. Jangan ya Sukoharjo semuanya ini. Oh, Akbar Lutfi. Oh, banyak sekali. Wah, banyak banget Sukoharjonya ya. Oke, wow. Ternyata benar di sini memang kelasnya orang Sukoharjo. Oke, thank you. Ya, thank you. Oke, Andara tadi ya, Andara. Sukoharjo punya apa lagi selain traditional market? Apa ya? Has ya. Apa ya? Punya bupati yang baik mungkin, ma'am. Oh, punya bupati yang baik. Oke. What is bupati yang baik? Wah, ini politik Has a ini. good region. Apa? Has a good region. Oke. Has a good region. Begini ya, region begini ya. Has a good region. Oke. Sukoharjo has a good region.
punya bupati yang baik. Tentunya ini kepalanya region ya. Jadi Sukoharjo itu punya region yang seperti apa? Yang bagus gitu ya. Oke. Ya. Ya, coba sekarang Andara please mention a boy's name. Arya, ma'am. Arya. Arya, silakan Arya. Yes, Arya, ma'am. Kamu dari mana? Sukoharjo. Sukoharjo lagi. Oke, again Sukoharjo. Punya apa lagi? Has apa lagi? Belum kedengeran ya? Sukoharjo has a lot of pretty girls. Apa? Nggak kedengeran. Jangan di mute dulu. Has a lot of pretty girls. Has a lot of apa? Pretty girl? Pretty girl. Oh, pretty girl. Pretty girls. Oh yeah, and some of them are here. Yes. Oke. Punya gadis cantik. A lot of pretty girls. Tentunya yang utama kata girls ini ya. Karena pretty menerangkan girls, a lot. A lot of ya, a lot of itu quantifier. A lot of menerangkan kata girls juga. Yeah, okay, thank you. Now let's go to this one using there is, or there are. The other way of describing Sydney is by using introductory subject there. Jadi dengan menggunakan subjek pengenalan there. There itu sebagai subjek pengenalan. Kalau diartikan ada apa gitu ya. Ya kita lihat, kita bagi lagi menjadi 3 komponen. Komponen there-nya sendiri, there itu sendiri ya. The introductory subject, and then the verb, ini adalah kata kerjanya, the verb in the form of to be, dan setelah itu bagian belakangnya adalah diikuti oleh noun phrase ya. Karena kalau ada itu ada apa sih? Ya kan pasti adanya ada benda ya, yang dimaksud itu pasti ada benda. Ya. Nah ini kita lihat, kenapa ini bisa memakai is, kenapa bisa memakai are. It depends on something here, yang ada di belakangnya ini. Objects-nya. Oh, I'm sorry, let me take my charger first because, yeah. I am in the saver mode. Wait. Ya, okay, everybody, let's focus on this. Jadi ini kenapa pakai is ya? Ada yang bisa menjelaskan? Anyone? You can raise your hand if you want to answer. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ini kok pakai is? Tentunya di sini ini berarti bagaimana gitu ya. Raise hand. Or should I mention your name? Okay, maybe I have to mention your name. Akilah Lentera Hati. Akilah. Yes. Yes. Akilah, can you tell everybody here what happens with this sentence?
Why does this sentence use is as the predicate? I think because it menerangkan the noun itu setelahnya a very efficient network. Is singular. Oh, jadi ini penanda singular. Ini menerangkan kata yang mana ini? Network. Network, ya. Network. Jadi inti dari kata ini inti dari noun phrase ini sebenarnya adalah network ya. Network. Very menerangkan efficient. Very efficient menerangkan network ya. Yes, Miss. Okay. Of communications menerangkan network, ya kan? Within the city juga. Including juga menerangkan network. Okay. Thank you. Kalau kalimat yang kedua ini. Oke, coba Akila, please mention a boy's name. Nafis, Aulia Nafis, maybe. Aulia Nafis. Aulia Nafis. Yes, Miss. Yes. Do you know why? Kenapa ini pakai are not ya? Kenapa? Apa yang terjadi di sini? Arno tuh restorannya ada banyak, Miss. Oh ya, karena restorannya ada banyak. Berarti inti dari noun phrase ini adalah pada kata restaurants ya, restaurants ya intinya ya. There are not restaurants. In Sydney-nya cuman penjelas. Enough in Indonesia juga hanya penjelas. Yes, okay. Thank you. Coba kita buat kalimat dengan there is and there are, coba ya. There is and there are. Aulia Nafis, can you mention a girl's name, please? Vita, Miss. Vita. Silahkan yang merasa di-mention. Yes. Yes. Okay. Oh, Cynthia Vita. Oh, I thought. Yeah, Cynthia. There is a book on the table. Okay. There. Saya taruh di kotak sini aja. There is a book on the table. Ya, betul ya. A book on the table. Betul kalimatnya. A book on the table. Yes. Komponen verb, komponen predicate, and di sini adalah noun phrase. A book on the table. Kepalanya kata book. Yang paling utama adalah book. Cynthia, please mention a boy's name. Masih ada nggak boy's Awang, name? ma'am. Siapa? Awang. 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 Awang itu? Yes, ma'am. Yes, Awang, please silahkan. There are supermarkets in Sukoharjo. Oh, you are from Sukoharjo again. Yes. Yes. There are supermarket. Jamak apa tunggal di sini? Pakai S, ma'am. Oh, ada S-nya. There are supermarkets in Sukoharjo. Oh, maybe there are ini ya. Ada banyak ya Sukoharjo supermarketnya ya. Like there are several supermarkets in Sukoharjo. Ini apa namanya? Hartono Mall. Itu juga punya ada supermarketnya ya. Mallnya ada berapa sih Sukoharjo itu, teman-teman? Selain Hartono, apa lagi?
Hartono, terus Laris, ma'am. Depak. The Park, sama siapa Laris? Amigo. Amigo. Sederhana. Laris, ma'am. Paris. Jakarta, Bandung. Oh, Jakarta, Bandung. Transmart. Baraka. Oh, oke. Banyak banget ya. Luas ya, Sukoharjo itu karena masih luas mungkin ya. Jadi banyak mall-mall yang berkembang di sana. Membuat orang Sukoharjo happy. Jadi Sukoharjo itu kalau kita belah itu yang dekat sama Solo, itu mall gitu. Tapi nanti lama-lama terus hamparan sawah gitu ya. Sawah gitu ya. Itu berarti tanahnya masih luas loh ya. Saya happy kalau lihat sawah itu ya. Tapi agak menakutkan nggak sih Sukoharjo itu at night gitu ya? Agak menakutkan nggak sih? Karena ada di sawah yang luas gitu ya. Reason kelitih, Miss. Ya, itu loh yang menakutkan itu kelitih itu loh. Iya. Masih teman-teman sudah tahu lah. Pokoknya kalau malam-malam ya hindari keluar malam gitu ya. Hindari keluar malam because it is very dangerous. Tidak takut sama hantu, tidak, tapi malah sama manusia yang menakutkan itu ya. Yeah, okay. I think it is enough for the example. Do you have any questions so far? Not yet. Not yet. Not yet, ma'am. Not yet. So everything is clear. So actually, this part explains about the sentence patterns used in a descriptive text, and I hope it is easy for you to understand. Can I give you an assignment? Boleh dikasih tugas, boleh ya? Kira-kira tugasnya disuruh ngapain? Describe your hometown. Hometownnya masing-masing didescribekan in 5 until 10 sentences. Oh, in a paragraph consisting of 5 till 10 sentences. Use the sentence pattern. Sentence patterns we learned, or we have learned. My God, we have learned today. So you can use the subject with the to be, subject with the has, there is, or there are. Itu adalah kalimat-kalimat yang dipakai ketika you describe something. Ketika kita mendeskripsikan sesuatu, kita menggambarkan, menjabarkan gitu ya. Supaya orang lain juga membayangkan hal yang sama kayak kita. Okay, everybody? So, your task is to describe your hometown in a paragraph consisting of 5 to 10 sentences. You can use the sentence pattern, and then you can submit your work, submit it in the Google Classroom on Google Classroom.